హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మన లాస్ట్ వీడియోలో పైథాన్ బేసిక్స్ అని ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అయితే చేసాము. ఇప్పుడు అసలు టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో బేసిక్గా దీని యూజ్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు వీ క్యాలిక్యులేట్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ బట్టి వీ విల్ ట్రై టు ఆప్టిమైజ్ ద సొల్యూషన్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ అసలు టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. మోర్ లైక్ ఏ బ్రీఫ్ షార్ట్గా తెలుసుకున్నా. సో టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మెయిన్ డెఫినేషన్ అంటే నువ్వు రాసిన కోడ్ ఉంది కదా, లెట్ ఇట్ బి సంథింగ్. ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ బట్టి నేను టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అయితే డిసైడ్ అయ్యింది. సపోజ్ ఇన్పుట్ లేకపోతే ఏంటంటే అది మోస్ట్లీ కాన్స్టెంట్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ లేదా కాన్స్టెంట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటారు. సో నీ ఇన్పుట్ బట్టి నీ కోడ్ ఎంతసేపు పడుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. వేరే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే నీ కోడ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు మెమరీలో ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది. సో ఆ స్పేస్ని మనం డైరెక్ట్గా ఏంటంటే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. సో వై డస్ ఇట్ మ్యాటర్? ఎంత టైం తీసుకుంటే ఏంటి, ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటే ఏంటి, అసలు ఫర్క్ ఏం పడుతుంది అంటే ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ కమ్స్ వెన్ ద కోడ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్లో సపోజ్ యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏ లాజిక్. సో ఈ లాజిక్ వల్ల ఏమిద్దంటే ఏపీఐ జనరల్గా మన వెబ్ అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యూ మైట్ వాంట్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేయడానికి యూ రోట్ సమ్ లాజిక్. సో ఈ లాజిక్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్స్ ఆప్టిమైజ్ లేదనుకో, ఇట్ మై టేక్ మచ్ టైం. లైక్ 1 సెకండ్లో అవ్వాల్సింది 5 సెకండ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా 10 సెకండ్స్లో అవ్వాల్సింది 1 మినిట్ అవ్వచ్చు. సో దీనివల్ల ఏమైంది, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాడ్ అయింది, వెబ్సైట్ వాడికి లాస్. సో స్పీడ్ కోసం టైం కాంప్లెక్సిటీ అయితే మనం ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం. ఓకే, టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అర్థమైంది. బట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ద మెయిన్ జనరల్గా డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేసిన వర్డ్ ఏముంటుందంటే బిగ్ ఓ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద అప్పర్ బౌండ్. జనరల్గా నువ్వు ఒక రాసిన కోడ్ ఉందనుకోండి, ఆ కోడ్ అవుట్పుట్ ఇలా ఉంది, ఒక లైన్ ఉంది. సో కోడ్ అవుట్పుట్ లైన్ ఉంది. సో ఈ లైన్కి అప్పర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్. సో నీ కోడ్ అనేది ఒక ఇన్పుట్కి ఈ లైన్ ఉంటే ఇంకో ఇన్పుట్కి ఇట్లా అవ్వచ్చు, ఇంకో ఇన్పుట్కి ఇట్లా అవ్వచ్చు. సో ఈ అప్పర్ బౌండ్ మ్యాక్స్ పాసిబుల్ వాల్యూ ఏంటంటే అప్పర్ బౌండ్ అని బిగ్ ఓ నొటేషన్ అంటారు. సో ఈ బిగ్ ఓ నొటేషన్ని మనం టైం కాంప్లెక్స్గా ఎంచుకొని వీల్ ట్రై టు అనలైజ్. ఎందుకు? మనకు వరస్ట్ కేస్ సినారియోలోనే తెలుసుకోవాలి. లైక్ ఎక్కువ టైం పడితే ఎట్లా ఆప్టిమైజ్ చేయాలి, లేదా ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటే ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలని చూస్తాం. కానీ తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటే ఇంకా ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి చాలా మంది చూడు. సో మనం డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు సో వీ ఓన్లీ కన్సిడర్ బిగ్ ఆఫ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, దట్ ఈస్ వర్స్ట్ కేస్ సినారియో అన్నట్టు. దాని తర్వాత మళ్ళీ వీ హ్యావ్ సమ్ లోవర్ కేస్ సినారియో లేదా బెస్ట్ కేస్ సినారియో ఉంటుంది. దాని తర్వాత మధ్యలో ఇవన్నీ యావరేజ్ కేస్ సినారియోస్ ఉంటాయి. బట్ వీ ఓన్లీ కన్సిడర్ ఆన్ వర్స్ట్ కేస్ సినారియోస్. సో వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీస్ లేదా టైం కాంప్లెక్సిటీస్ అంటే మనకు గ్రాఫ్ అయితే ఉంది. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీవేర్. లైక్ నేను సాల్వ్ చేసిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఈ కేటగిరీస్లోనే వస్తాయి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దీని తర్వాత కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ డిఎస్ఏ సాల్వ్ చేసే ఉద్దేశంతో అయితే దే డజంట్ మ్యాటర్ అప్ టు ఏ మూమెంట్. లైక్ సపోజ్ డీపీ లేదా గ్రాఫ్స్కి వస్తే అక్కడ సమ్ డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తాయి, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేది ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీస్లోనే ఉంటాయి. సో ఆ పై నుంచి కిందకి వస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ వరస్ట్, దిస్ ఈజ్ బెస్ట్. లైక్ దిస్ ఈజ్ ద అన్ఆప్టిమైజ్డ్ అనొచ్చు, దిస్ ఈజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అనొచ్చు. సో మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఆప్టిమైజ్ కోడ్ రాయడానికి చూస్తాం. బట్ ఎవ్రీ సొల్యూషన్కి మనం బిగ్ ఆఫ్ 1 వస్తుంది అంటే రాదు. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద మన రాసిన లాజిక్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ బిగ్ ఓ ఆఫ్ 1. బిగ్ ఓ ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటంటే నీ కోడ్ కాన్స్టెంట్ టైం కాంప్లెక్సిటీలో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఎలా? సపోజ్ నీ కోడ్కి ఇన్పుట్టే లేదు. సో యువర్ కోడ్ లాజిక్ ఈజ్ లైక్ ప్రింట్ 1 to 100. సో దీనిది ఏంటంటే నువ్వు ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా, నువ్వు అసలు ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా నీకు 1 to 100 ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దిస్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎన్నిసార్లు లైక్ ఎన్ని ఏపీఐ రిక్వెస్ట్స్ ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఇట్ టేక్స్ ద సేమ్ టైమ్. బట్ వేరస్ యువర్ కోడ్ ఈజ్ లైక్ ప్రింట్ 1 to n. సో నీ n అనేది నీ ఇన్పుట్ అనుకో. సో దాన్ని బట్టి నీ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే బిగ్ ఆఫ్ n. బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ ఎందుకు? లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. అసలు బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే సో అవర్ లాజిక్ ఈస్ బిట్వీన్ 1 to n. దాన్ని కోడ్ రాసుకుంటే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 1 n+1. సో ఈ లైన్ ఇక్కడ ఉన్న లాజిక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బి, ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది? n టైమ్స్. సో ఈ n టైమ్స్ ఎలా చెప్పచ్చు అండి? 1 2 3. సో ఇట్లా ఎన్ని అవుతుంది? ఈ లూప్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది? వర్స్ట్ కేస్ సినారియో లూప్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అయ్యింది? ఈ లూప్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అయ్యిద్దండి? లెట్స్ టేక్ ఇది ఎప్పుడు దాకా, ఈ లూప్ ఎప్పుడు దాకా రన్ అయ్యిందంటే కే. సో ఈ కే మ్యాక్సిమం కే టైమ్స్ రన్ అయింది. అండ్ ఈ లూప్ బ్రేక్ అవ్వాలంటే కే షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఎన్. సో ద మూమెంట్ కే ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ లూప్ బ్రేక్ అయ్యి అవర్ కోడ్ స్టాప్స్. సో స్టాప్ ఎప్పుడు అయిందంటే
వెన్ k is greater than n. సో మనం టైం కాంప్లెక్స్ చేయొచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం టైం ఇట్ టేక్స్ టు బ్రేక్ ద కోడ్ లైక్ స్టాప్ ద లాజిక్ అంటే యూ కెన్ సే బిగ్ O ఆఫ్ n. ఎందుకు మనకు మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ వాల్యూ అది కాబట్టి. సో బిగ్ O ఆఫ్ n అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ టైం కాంప్లెక్స్. ఎందుకు లీనియర్ అంటే సపోజ్ n ఈక్వల్ టు 10 అనుకో, నీ కోడ్ 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సపోజ్ n ఈక్వల్ టు 100 అంటే నీ కోడ్ 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది n కాబట్టి ప్రాక్టికలీ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాబట్టి వీ కెన్ సే లీనియర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, లీనియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఇది చెప్పా. బట్ వాట్ అబౌట్ లాగ్ n అంటే లాగ్ n అనేది బిట్ డిఫరెంట్. లాగ్ n ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దేర్ మైట్ బి ఏ కేస్, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ I in range 1 say let it be entered. Every time we multiply I. ఇంక్రిమెంట్ ఇంతకుముందు ఏంటి I+1 జరుగుతూ వస్తుంది, ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మన I వాల్యూ ఎవ్రీ టైమ్ ఎలా అప్డేట్ అయ్యింది అంటే ఇనిషియల్లీ I ఈక్వల్ టు 1, దాని తర్వాత I ఈక్వల్ టు 1 into 2, దాని తర్వాత I ఈక్వల్ టు 1 into 2 into 2 దట్ ఈస్ 4, దాని తర్వాత I వాల్యూ 1 into 2 into 2 into 2. ఎందుకు నేను ఐని ఎలా అప్డేట్ చేస్తున్నా, మల్టిప్లికేషన్తో అప్డేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇంటూ 2 చేస్తున్నా. ఈ కోడ్ ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయి, కోడ్ ఎన్నిసార్లు రన్నింగ్తో బ్రేక్ అవుతుంది వెన్ దిస్ I వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ n. అంతే కదా, మనకు ఎండ్ కండిషన్ ఏంటి, I వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ n. సో ఇప్పుడు ఈ I ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే 1 into 2 into 2 into సో ఆన్. సమ్ టైమ్స్ 2తో ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తుంది ఇట్ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ n. సో ఎన్ని టైమ్స్ అనేది లెట్ us assume it's k. సో దట్ ఈస్ 2 into 2 into 2 into సో ఇలా మల్టిప్లై చేసి k టైమ్స్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చింది అనుకోండి. దాని ఎలా మనం అనుకోవచ్చు 2 పవర్ k అనుకోవచ్చు. ఎందుకు 2 పవర్ k, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇటరేషన్ నేను 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. సో అట్లా ఎనీ టైమ్స్ ఇటరేటర్స్ అంటే వి అజ్యూమ్ దట్ ఇట్స్ k. సో 2 పవర్ k గ్రేటర్ దెన్ n అయినప్పుడు మన కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. సో మనం ఈ k వాల్యూ కనుక్కుంటే వీ కెన్ ఫైండ్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ. k వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే సింపుల్, యూ కెన్ డూ లాగ్, రెండింటికి లాగ్ అప్లై చేస్తే లాగ్ 2 పవర్ k గ్రేటర్ దెన్ లాగ్ n. సో ఈ లాగ్ బేస్ టు కాబట్టి k విల్ బి సెట్ లాగ్ 2 గ్రేటర్ దెన్ లాగ్ n. సో లాగ్ బేస్ టు అంటే 1, సో ఇంటూ 1 గ్రేటర్ దెన్ లాగ్ k. సో నా టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమనొచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ టైం కాంప్లెక్స్, దట్ ఈస్ వర్స్ట్ కేస్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే లాగ్ n. సో ఈ లాగ్ n ఏంటి, ఇట్ అక్వర్స్ వెన్ ద I ఈజ్ అప్డేటెడ్ వెదర్ ఇట్ బి మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్. లైక్ నేను ఐని 2తో మల్టిప్లై చేసా కాబట్టి ఎవ్రీ టైం మల్టిప్లై అవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ లాగ్ n. బట్ నేను డివైడ్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ డిక్రిమెంట్. డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, I డిక్రిమెంట్ అయింది. సో ఇట్ విల్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లాగ్ n అంటే దట్ ఈస్ సపోజ్ I ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ n, దెన్ n/2, దాని తర్వాత n/4, దాని తర్వాత n/8 అట్లా డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ I వాల్యూ అట్లా అప్డేట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మన టైం కాంప్లెక్సిటీ కూడా బిగ్ ఆఫ్ n. సో ఈ డివిజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి బైనరీ సర్చ్లో వస్తుంది. బైనరీ సర్చ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మన లెంత్ ఎలా ఉంటుంది, ఇనిషియల్గా లెంత్ ఆఫ్ ది అరే ఈజ్ n అనుకుంటే మన బైనరీ సర్చ్లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఇనిషియల్ లెంత్ ఏమో n అయింది. దాని తర్వాత వీ కట్ ఇంటూ 2 parts అండ్ డిస్కార్డ్ 1 part. నాకు ఒక పార్ట్ అవసరం లేదని చెప్పి ఇంకో పార్ట్తో కన్సిడర్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ n/2. దెన్ మళ్ళీ దాన్ని డివైడ్ చేసి మళ్ళీ నాకు పార్ట్ అవసరం లేదు, ఐ కన్సిడర్ దిస్ పార్ట్, మళ్ళీ n/4. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మన టైం కాంప్లెక్సిటీ బైనరీ సర్చ్లో కూడా ఇట్ బికమ్స్ లాగ్ n. ఓకే, సో లాగ్ n కూడా అర్థమైంది మనకి, కాన్స్టెంట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అర్థమైంది, లాగ్ n టైం కాంప్లెక్సిటీ అర్థమైంది. దెన్ వీ హ్యావ్ లీనియర్ కూడా మనం ఫర్ లూప్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. సో చాలామంది దేర్ ఈస్ వన్ మేజర్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తారండి అందరూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫర్ లూప్ దే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ లీనియర్. ఫర్ లూప్ అనగానే లీనియర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటారు. బట్ ద రియల్ కేస్ ఏమైందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నీ లూప్ ఎండ్ అయ్యే కండిషన్ అండ్ ఆల్సో ద ఇంక్రిమెంటల్ కండిషన్. లైక్ నీ I వాల్యూ అప్డేట్ చేసే కండిషన్ బట్టే యువర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ డిపెండ్స్. జస్ట్ ఫర్ లూప్ అంటే లాగ్ n అని, ఫర్ లూప్ అంటే ఇట్స్ n² అని కాదు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అండ్ లీనియర్ అంటే ఇట్స్ రాంగ్. దాని అర్థం ఏంటంటే నీకు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో క్లారిటీ తెలియదని. ఎందుకో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఇక్కడ నాది ఏమైంది, నేను అప్డేట్ చేసే కండిషన్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చింది. మల్టిప్లికేషన్ రావడం వల్ల నా టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమైంది, లాగ్ n అయింది. బట్ నీకు మల్టిప్లికేషన్ కాకుండా ఇంక్రిమెంట్ ఐని ఇట్లా I++, దట్ ఈస్ ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంటే
the time complexity will be linear. So time complexity depends on two things, that is your end logic condition and మీ ఐ నువ్వు ఇటరేట్ అయ్యే వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఫర్ లూప్లో ఐ కాబట్టి ఐ అప్డేట్ కండిషన్. సో ఫర్ లూప్లో నువ్వు టైం కాంప్లెక్సిటీ అనుకోవాలంటే ఈ రెండింటి బట్టే డిసైడ్ అయ్యింది. డోంట్ బ్లైండ్లీ సే దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫర్ లూప్ యాజ్ లీనియర్. ఓకే, సో దెన్ ఇంకేం టైం కాంప్లెక్సిటీ ఉంది, వీ హ్యావ్ ఎన్ స్క్వేర్. సో ఎన్ స్క్వేర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అక్కర్స్ మోస్ట్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ నెస్టెడ్ లూప్స్ అన్నట్టు, దట్ ఈస్ ఎన్ స్క్వేర్ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్, దట్ ఈస్ quadratic time complexity. Yes, quadratic time complexity. This happens only in nested cases, nested loops. That is for I in range 1 to let's say n, then for j in range 1 to n. సో ఇలా నెస్టెడ్ లూప్స్ అయినప్పుడు మన టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుంది, బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్. నెస్టెడ్ లూప్స్లో కూడా ఒక లూప్ లోపల ఇంకో లూప్ ఉంది కదా అని డైరెక్ట్ అనలేము. ప్రతి లూప్లో మన టైం కాంప్లెక్సిటీ కనుక్కోవాలని డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ టూ కండిషన్స్, ఎండ్ లాజిక్ కండిషన్ అండ్ అప్డేట్ కండిషన్. సపోజ్ నేను ఈ జే అప్డేట్ కండిషన్ మళ్ళీ మార్చాను అనుకోండి, ఇంక్రిమెంట్ కాకుండా మల్టిప్లై పెడితే టైం కాంప్లెక్సిటీ విల్ చేంజ్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఎన్. సో మీరు జనరల్గా రెండు లూప్స్ లోపల ఉండి నెస్టెడ్ ఉంటే ఎన్ స్క్వేర్ అని, సింగిల్ లూప్ అయితే ఎన్ అనుకోండి. ట్రై టు థింక్ అబౌట్ ద హౌ వీ కంప్యూట్ ద టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఇప్పుడైతే టైం చేస్తున్నాం, దెన్ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ ద స్పేస్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ 2 power n, దట్ ఈస్ 2 power n టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 2 power n టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ, ఇట్ ఈస్ రేర్, చాలా తక్కువ కేసెస్లోనే 2 power n టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ మనకి ఫిబొనాచి సిరీస్లో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ 2 power n వస్తుంది. దెన్ ఆల్సో సబ్సెట్ సమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దానిలో కూడా టైం కాంప్లెక్సిటీ 2 power n వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ రేర్, బట్ ఇట్ యూజువల్లీ హ్యాపెన్స్. సో ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే బేసికలీ మన రికర్షన్ ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, బట్ ఇప్పుడు దాకా రికర్షన్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఐ విల్ జస్ట్ పోస్ట్పోన్ ఇట్ ఫర్ లేటర్. మనం రికర్షన్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ వీ కంప్యూట్ ద 2 power n టైం కాంప్లెక్సిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ టైం కాంప్లెక్సిటీస్ మనం వాడే డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏంటి 0 1, దట్ ఈస్ constant time complexity. Then we have big O of log n. సో ఇది ఎప్పుడంటే when the logic doesn't get impacted by the input. సో మన లాజిక్ అనేది ఇన్పుట్ మీద ఇంపాక్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. we can say that time complexity is constant. Then we have log n, that is logarithmic time complexity. It usually happens when we update the for or while loop, when the update condition is multiplication or division. సో లైక్ జనరల్ కేసెస్లో మన ఇటరేట్ అయ్యే వాల్యూని మల్టిప్లై చేస్తూ అప్డేట్ చేస్తే లేదా డివిజన్తో అప్లై చేస్తే దెన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద లాగరిథమిక్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. దెన్ వీ హ్యావ్ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్, దట్ ఈస్ లీనియర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎప్పుడు చూస్తామంటే వెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్పుట్. దట్ ఈస్ నీ సపోజ్ ఎన్ ఇన్పుట్, నువ్వు ఇచ్చే ఇన్పుట్ 100 అయితే నువ్వు ఆ కోడ్ కూడా 100 times ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు అనుకో, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ లీనియర్. దెన్ వీ హ్యావ్ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్, దిట్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. మోస్ట్లీ నెస్టెడ్ కేసెస్లో చూస్తాం. సో బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ మనకి ఎక్కువ డిఎస్ఏలో చూసేది ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్లో చూస్తాం. దెన్ వీ హ్యావ్ గ్రాఫ్. సో ఈ రెండు కేసెస్లో వీ అబ్జర్వ్ ద బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఎరేస్ వచ్చేసరికి ఈ మూడే మోస్ట్లీ. ఇది కూడా చాలా తక్కువ, కాన్స్టెంట్ అనేది తక్కువ, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇన్పుట్. సో ఈ రెండు ఆర్ మోస్ట్ కామన్. అండ్ ఆల్సో ఎన్ లాగ్ ఎన్ ఒకటి ఉంది, ఎన్ లాగ్ ఎన్. సో ఎన్ లాగ్ ఎన్ అనేది సిమిలర్గా ఎన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్లో వీ హ్యావ్ దిస్ కండిషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎన్. సో ఇందాక మనం ఎలా చెప్పినా నేను ఫర్ లూప్ ఒకటి రన్ అయ్యింది, దీని లోపల రన్ అయ్యే ఫర్ లూప్ డిపెండ్స్ ఆన్
సమ్ కండిషన్ కదా. సో ఈ ఫర్ లూప్ ఎంతసేపు అయిద్దండి, n టైమ్స్ అయితే ఈ ఫర్ లూప్ టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి log n అయింది. సో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ n log n. అలానే దెర్ ఆర్ నెస్టెడ్ దిస్ ఫర్ లూప్ టైం కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ n, దిస్ ఫర్ లూప్ టైం కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ n log n. ఇది ఏందనుకో దీన్ని అప్పుడేమైంది n² log n. సో ఇది బేసిక్ మ్యాథ్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఈ కేసెస్ అనేది మోస్ట్ కామన్ అన్నట్టు. లైక్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా టైం కాంప్లెక్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ is one thing we need to focus more comparatively space complexity. ఎందుకంటే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ డజంట్ మ్యాటర్ అన్లెస్ యూ హ్యాడ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ కోడ్. మరి బ్యాడ్ కోడ్ రాస్తేనే నీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఫరక్ పడతాయి. అయితే వీ కెన్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ థింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. దెన్ వీ హ్యావ్ బిగ్ ఆఫ్ 2 power n, దట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, రైట్. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ అయితే మనం అర్థం చేసుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్. మీరు సాల్వ్ చేసే డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు కోడింగ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేది మోస్ట్లీ ఇవే. దెన్ వీటి మీద మిక్సప్ లైక్ n log n తర్వాత n² log n, దాని తర్వాత 2 power n log n. సో ఇలా మిక్సప్స్ ఉంటాయి. సో బట్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటదని. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ అయిన తర్వాత లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. సో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ is nothing but no code రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్స్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా విచ్ ఈజ్ యూజబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ లాజిక్. సో ఈ స్టోర్ చేసుకునే డేటా ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటే దాన్ని మనం స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటాం. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఎన్ ఫర్ లూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ రాసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ 1 to n నెంబర్స్ అన్నా. దెన్ దీనికి ఏమైంది, నువ్వు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ 1 to n నెంబర్స్ అంటే నువ్వు అవుట్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలి, ఏ నెంబర్. సో దీనికి ఈ నెంబర్ నువ్వు అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి ఏం చేస్తాను, ఇనిషియల్గా ద రిజల్ట్ విల్ బి 0. సో ఈ వాల్యూ ఎలా స్టోర్ చేసుకున్నావు, సింగిల్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది. ఇది ఒక నెంబరే స్టోర్ చేస్తున్నావు అంటే వీ కెన్ సే దట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ బిగ్ ఆఫ్ 1, దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఎందుకు నువ్వు ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూనే స్టోర్ చేస్తున్నావు. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ కేస్ లైక్ given an array and return an updated array based on some condition, return an array అన్నాడు అనుకోండి. సో నువ్వు అరేని రిటర్న్ చేయడానికి ఏమైంది, యూ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ న్యూ వేరియబుల్ రిజల్ట్ ఎంటీ అరే, దెన్ యూ విల్ యాడ్ సమ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద అరే అండ్ రిటర్న్ ఇట్. సో అప్పుడు నువ్వు రిటర్న్ చేసేటప్పుడు దీనిలో కొత్త వాల్యూస్ అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా. సో దీనివల్ల ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బికమ్ దట్ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ n. ఎందుకు బిగ్ ఆఫ్ n అంటే నువ్వు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన అరే సైజ్ బట్టి నీ అవుట్పుట్ అరే సైజ్ డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ లీనియర్లీ కోరిలేషనల్ కాబట్టి మన స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా బిగ్ ఆఫ్ n అంటాం. ఓకే, దెన్ ఆల్సో మనకి ఇంకా స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏమొచ్చు అంటే బిగ్ ఆఫ్ n². సో బిగ్ ఆఫ్ n² ఏంటంటే మన రిజల్ట్ అనేది ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద డేటా యాజ్ మ్యాట్రిక్స్, నేను మ్యాట్రిక్స్ స్టోర్ చేసుకున్నా ఆ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి బిగ్ ఆఫ్ n². లేదా డిక్షనరీలో స్టోర్ చేసుకున్నా ఆ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి డిఫరెంట్. అప్పుడు ఏమైంది, జనరల్గా డిక్షనరీలో వీ కెన్ స్టోర్ ఎనీథింగ్ కాబట్టి ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ డిఫర్స్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద సొల్యూషన్ అయితే మన స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కనుక్కోవచ్చు. సో మోస్ట్ కామన్ ఏంటి, బిగ్ ఆఫ్ 1, బిగ్ ఆఫ్ n, దెన్ వీ హ్యావ్ బిగ్ ఆఫ్ n². సో బిగ్ ఆఫ్ n² తర్వాత దేర్ మైట్ బి అదర్ కేసెస్ లైక్ బిగ్ ఆఫ్ n³ ఉండొచ్చు. సో ఇలా స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అయితే కెన్ చేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ టు ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ టాపిక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది అయితే ఐ వుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ సింపుల్ టాపిక్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్. సో నువ్వు సాల్వ్ చేసిన ప్రతి క్వశ్చన్కి టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే నీకు ఇది లాజిక్ అయితే అర్థమైంది. ఇంటర్వ్యూలో కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. నువ్వు రాసిన కోడ్, సపోజ్ యూ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్, నీకు ఏ అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, యూ సాల్వ్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అని అడిగితే నువ్వు అది క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోతే యూ ఆర్ రిజెక్టెడ్. సో ద ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ వెన్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ టు find the time and space complexity for every problem and try to think if you can optimize the solution. So solution ఎలా optimize చేయొచ్చు, we have different algorithms. ఆ algorithms implement చేసి we can optimize the solution. So optimize solution ఎట్లుంటే basically suppose we have n² time complexity, we will try to optimize into big of n log n చేయొచ్చు లేదా big of n చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు, there are some algorithms. So ఈ algorithms నేర్చుకుంటే we can optimize the solution. If our solution is optimized, we are selected, we are shortlisted. So try to understand time and space complexity.
ఇది వెరీ సింపుల్ టాపిక్ కాబట్టి నేను ఎక్కువ డెప్త్‌గా వెళ్ళట్లేదు. లైక్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ చేయట్లేదు. బట్ మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీద డైరెక్ట్‌గా నేను టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలంటే ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో. నేనైతే ఇంకో వీడియో చేస్తా. లైక్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఈ క్వెషన్‌కి ఇంత టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ, ఈ కోడ్‌కి ఇంత టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అని అయితే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇఫ్ యూ వాంట్ కావాలని అయితే కామెంట్ చేయండి. ఇఫ్ నాట్ డజంట్ మ్యాటర్. డైరెక్ట్‌గా నెక్స్ట్ టాపిక్ అరేస్‌లోకి వెళ్తే డైరెక్ట్‌గా వెళ్ళిపోదాం. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. సో ఈ వీడియో హెల్ప్ అయితే లైక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.